2023 ni matangazo mbashara kutoka ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, ambapo linafanyika kongamano la mifumo ya chakula barani Afrika kwa mwaka huu, Tanzania ikiwa mwenyeji. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliye mwenyeji pia, na asubuhi tukiungana nawe tulipokuletea matangazo mbashara akizungumza na vijana wa Tanzania, vijana wa Afrika na pengine wanaoguswa na masuala ya chakula kote duniani. Lakini mchana huu tunapokutana kwa mara hii ni kuzungumza ama kuja kufahamu ambayo viongozi wa Afrika watasema kwenye jukwaa hili la mifumo ya chakula barani Afrika. Viongozi hao wa nchi na serikali, baadhi yao wamekwisha fika hapa. Tumemwona awali akiingia Evariste Ndayishimiye ambaye ni rais wa Jamhuri ya Burundi, lakini ameingia pia William Samoei Ruto, rais wa Kenya, amepokelewa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kunao viongozi wengine tunaotaraji muda sio mrefu watapokelewa na kwenda kuketi na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia wapo viongozi wastaafu ambao wamekwisha fika kutoka mataifa mbalimbali. Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya chakula ya tuzo ya chakula barani Afrika, ameketi na kulia kwake akiwepo rais mstaafu wa Nigeria Goodluck Jonathan, naye akiwa kwa utulivu kabisa na vazi lake likimpendeza, blue hiyo na kofia ambayo ni maarufu sana kule Nigeria ambayo wanazitumia. Goodluck Jonathan alipondoka madarakani akaiacha mamlaka kwa Muhammadu Buhari, na sasa hivi tunaweza kusema ni balozi wa mambo mengi, kwa sababu aliachia mamlaka uzuri na anakula raha za kuitumikia Nigeria vizuri. Leo yuko hapa Tanzania. Kuna marais ambao tunawatarajia pia kufika siku hii ya leo katika mkutano huu. Mwenzangu ni Shinuna Saidi, mimi ni Esero Mafuru. Shinuna, kunayo orodha ya viongozi mbalimbali ambao watafika hapa kuzungumza ama kuonana na wadau wa sekta ya kilimo ili kujadili kwa pamoja mifumo ya chakula. Tumeambiwa hapo 7 kwa leo. Kuna Rais Lazarus Chakwera kutoka Jamhuri ya Malawi katika listi hii ambayo ninayo ya maraisi wanaotarajiwa kuwa katika ukumbi huu, na baadhi yao tayari wameshafika kama ulivyosema hapo awali, na Rais Dr. Samia yupo akiwakaribisha. Pia tunatarajia Emmerson Mnangagwa kutoka Jamhuri ya Zimbabwe, na wakati tunazungumza tunaona gari la ujumbe mwingine limekwisha fika hapa kiwasili. Tutaoneshwa ni rais gani ambaye anafika hapa sasa tupate kufahamu. Hapana shaka barakoa yake ikiondoka vizuri tutapata kufahamu, lakini kwa mbali anafanania na Macky Sall wa Senegal, tutapata kufahamu kama ni yeye ama la. Tuendelee na orodha ya viongozi. Abiy Ahmed anatarajiwa, na ni Macky Sall wa Senegal, amepokelewa na Rais Samia Suluhu Hassan, anakwenda kuungana na viongozi wengine ambao tayari wamekwisha fika. Lakini anayewakaribisha pia ni Haile Mariam Selassie wa kule Ethiopia. Huyo ni waziri mkuu mstaafu ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa wabia wa AGRF. Kwa hiyo kifupi hapa tunaweza kusema anawakaribisha wakubwa wenzake kwenye mkutano huu mkubwa kabisa. Vile vile tumtegemee Paul Kagame, Rais Paul Kagame wa kutoka kule Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Evariste Ndayishimiye ambaye tayari ameshawasili, Salva Kiir kutoka kule Sudani Kusini, Felix Tshisekedi pia tunatarajia naye atakuwepo kutoka Jamhuri ya Kongo. Vile vile kuna Cyril Ramaphosa kutoka kule Afrika Kusini. Tuna rais wa Komoro Azali Assoumani pia naye anatarajiwa kufika hapa hii leo. Na baada ya kuingia wote kuwasili, rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi atatoa neno la shukurani. Tunaelezwa kuwa baada ya hapo pia tunamtegemea naibu katibu mkuu Umoja wa Mataifa Amina
Mohamed aliwahi kudumu katika nafasi hiyo miongoni mwa tunasema wale akina mama wa shoka, akina mama wa nguvu kabisa. Shinuna, ile kutano la leo limetanguliwa na kutano lingine kubwa kabisa ambalo limefanyika kule Nairobi nchini Kenya, limemalizika, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alihudhuria pia na viongozi mbalimbali wa bara la Afrika. Ulikuwa ni mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi ya Afrika, na viongozi wa Afrika wakizungumza mambo mengi sana, lakini miongoni mwa mambo yaliyofikia ni kuhusiana na ahadi za mataifa mbalimbali kufadhili mpango wa kunusuru dunia, lakini pia mazingira kote duniani, wakiahidi kwa jumla kiasi ya dola bilioni 23 za Marekani. Watu wa hisabati wakibadilisha hapo wangetusaidia, zinakwenda kuangukia mpaka shingapi? Kwa wanasema sasa hivi lugha ya vijana, maokoto ya sasa hivi itakwenda mpaka trilioni ngapi huko? Tunaweza kupata hesabu nzuri hizi, dola bilioni 23, na wote wakiinuia kwamba wakipata hizi pesa tunaweza kuifanya dunia pakawa salama, pahali salama zaidi pa kuishi, kwa sababu sisi sote ni mashahidi kwamba kilimo kama hakitapendelewa na hali bora ya hewa, hata kilimo chenyewe hakitokuwa na tija, kwa sababu hatutovuna kwa sababu ya ukame, hatutovuna kwa sababu ya mafuriko, tutaishi kwa taabu kwa sababu mafuriko yatavamia maeneo yetu, ardhi, hata rutuba yenyewe, mazao yatasombwa na mafuriko. Kwa hiyo yametoka kujadiliwa kwa jirani zetu hapo Kenya, wana Afrika wenzetu. Sisi huku tumeshikilia yale yaliyomo kwenye kilimo. Kabisa, kwa sababu hata changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi pia yamekuwa yakijadiliwa, ikiwa ni moja ya changamoto katika ukuaji wa sekta hii ya kilimo. Mvua zinakuwa chache, jangwa, vyanzo vya maji vinaharibiwa. Yote hayo ni changamoto ambayo viongozi hawa hapo pamoja hapa kujadili kwa kiasi gani wanaweza kukabiliana ama kutatua changamoto hii. Ni kurudisha tu nyuma, awali pia mapema hii leo Rais Dr. Samia wakati anazungumza na vijana alisisitiza kuwa ni muhimu kusikiliza mahitaji, changamoto na matumaini ya vijana ili kuboresha majadiliano yetu katika kutafuta njia kuboresha biashara ya kilimo kwa vijana. Tena kwenye hilo kuzungumza mamoja, alisisitiza kuwasikiliza vijana, kuwashirikisha, wanawake, sio kuwafanyia maamuzi kwenye vikao vikubwa kufanya maamuzi alafu vijana wanakuja tu kupewa maelekezo ili wafanye kile ambacho wakubwa wameshaamua. Lakini tumeona hata mkutano wa leo rais amewasikiliza vijana. Na kwa hiyo anayaishi alikuwa anasema wamepewa fursa na wakafika hadi kupewa tuzo. Wameshirikishwa katika mashindano na tumewaona washindi kutoka kule Madagascar, na mshindi mwingine ni vijana, yule mwingine kutoka wapi? Ametoka Nigeria, na wote hao wamejichukulia tuzo zao. Ili kuonesha vijana wako tayari. Naam, ni kuonesha vijana wako tayari, na nadhani pia shinu kuzichukua zile nafasi ambazo kwa mkutano huu zimewalenga vijana wenyewe. Walengwa kubwa wa mkutano huu ni vijana, lakini pia na wanawake, hasa ikizingatiwa kwamba kwa mujibu wa takwimu 50% ya wanawake kote barani Afrika ndio wanahusika kwenye mnyororo wa uzalishaji wa chakula. Kwanzia mimi nimekulia kijijini, ninafahamu kwamba kwenda kutafuta zile mbegu, kwa mfano kule miogo tunakula sana miogo. Shughuli ya kwenda kutafuta zile mbegu za miogo ni za kina mama, wanasafiri vijiji kwa vijiji, na kutoka kijiji A wanakwenda kijiji B hata kilomita 50. Unakwenda kwenye mashamba ya watu makubwa, anatoka mama huko amekata vile vijiti vya miogo, amejitwisha, anaweza kutumia siku nzima kuja kutafuta. Wataambiwa kuna mbegu bora sehemu fulani. Kwa hiyo akina baba ni mara chache sana kukuta hivyo vitu wanafanya. Hata zile mbegu ambazo tulikuwa tunatunza kwa njia zile za zamani, zile mbegu zetu ambazo zilikuwa na tija sana pia, kwa sababu sasa hivi kuna pia mgogoro wa kitu kinaitwa uhuru wa mbegu, seed sovereignty, zilikuwa zinatunzwa sana na akina mama. Mtakula sana mbegu mahindi yote, mtakula mahindi, lakini lazima mama atatunza zile mbegu bora. Mtalia sana mbona mahindi yameisha, amekaa kimya tu, ameweka akiba yake. Kwa hiyo akina mama
ni walinzi wakubwa sana wa masuala ya mifumo ya chakula barani Afrika. 50% yote ndio wahusika wakubwa. Hapo bado vijana ambapo rais anasema vijana inachukua idadi kubwa ya watu katika bara la Afrika. Na ndio maana ule mradi wa BBT umewashirikisha sana vijana. Lengo na madhumuni nilipomsikiliza Rais Samia mapema hii leo alisema ni kuhamasisha na kuwahusisha vijana hao kwenye uzalishaji kupitia miradi mbalimbali ya uzalishaji wa mazao, ufugaji pamoja na uvuvi. Pia kuwawezesha vijana hao kupata mafunzo, uangalizi na kuwafundisha usimamizi bora wa kilimo chenye manufaa. Hapo kwenye usimamizi ndicho ambacho vijana wanataka. Tukizungumza mapema leo pia na Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerald Geoffrey Mweli alisema wakati vijana ile miaka kuanzia 15 mpaka 35 baada ya kubaini kwamba hawapendi kabisa kujihusisha na shughuli za kilimo, wakaweka mezani mahitaji yao kwamba bwana, sisi tunahitaji mitaji, tunahitaji hamasa, kuwa na hamasa, kuwa inspired kwamba kweli tukishiriki kwenye kilimo kitatutoa. Lakini wakati leo Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na vijana, miongoni mwa waliokuwepo kwenye jukwaa alizungumza ni kwa namna gani vijana watapata masoko na kuwezeshwa. Mmoja wapo alikuwa na kampuni inayojihusisha na masuala ya mwani, ulimaji wa mwani na masuala yote masuala mengine yanahusika na uchumi wa buluu. Najua Zanzibar amepiga hatua kubwa sana. Nataka nikwambie hata jana mke wa rais wa Zanzibar Mama Mariam Mwinyi alizungumzia sana. Jana kulikuwa na mjadala kwa kiasi gani wanawake wana nafasi kubwa wakiangalia ule mchango wa wanawake katika uchumi wa buluu, hususan kule kama ulivyosema kilimo cha mwani, majongo bahari. Na amesema Mama Mwinyi kuwa kuna changamoto ya ubora wa lile zao la mwani, na akazungumzia mwani una rutuba, una lishe, unatengenezea manukato, unatengenezea sabuni, umuhimu wa mwani. Kwa hiyo lazima zao hilo lipewe kipaumbele, wale wajasiriamali ama wale wanaolima ule mwani wajengewe uwezo, wapewe zana za kuhakikisha mwani unakuwa bora na unapata soko kubwa la dunia. Na katika taasisi yake ya Maisha Bora Foundation, wakati akizungumza jana Mama Mariam Mwinyi alitaja swala ambalo tumeligusia pia kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mabadiliko ya tabia nchi yamefanya hata uzalishaji wa mwani uwe na tabu kidogo Zanzibar, kwa sababu maji mwingine yanakuwa ni ya moto sana, lakini pia maji yamekwenda mbali. Kwa hiyo inawalazimu wala kina mama wanaofanya shughuli ya uzalishaji wa mwani waende mbali baharini zaidi, na kwa wao kina mama hawezi kupiga mbizi sana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuwawezesha kwa teknolojia ya kisasa. Lakini nilishukuru kitu kimoja, kwa kule Zanzibar tulikwenda siku moja kutengeneza vipindi vya tunatekeleza. Miongoni mwa mambo tulikutana na zoezi la ugawaji wa maboti ambayo yalinunuliwa na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kutokana na zile fedha za nafuu ya Uviko 19. Tulizungumza na kina mama wengi sana ambao wengine wananenepesha kaa, wana miradi ya kunenepesha kaa na vijana, lakini wengine wanafuga hayo majongo bahari ama tunaita sea cucumber, na wengine pia wanalima mwani. Walishukuru sana baada ya kuwa wamepata ile mitumbwi, ile maboti ya kisasa ambayo yanaweza kuwafanya wakaenda mbali zaidi kufanya shughuli za uvuvi, lakini pia kuendesha shughuli zote katika uchumi wa buluu. Kama alivyosema rais kwamba kwa Zanzibar walau wameshaanza wanasera ambayo inaongoza masuala ya uchumi wa buluu, na imeanza kuzaa matunda makubwa, na mpaka sasa hivi wana wizara ya uchumi wa buluu na uvuvi. Lakini kwa Tanzania Tanzania bara ni kitu kipi ambacho kinaanza kupata mashiko, na rais ameahidi kwamba kutengeneza sera bora ambayo itafanya uchumi wa buluu uanze kukita mizizi na kuleta manufaa makubwa kwa pande zote, na lengo kama ilivyo ni kuunda ajira nyingi zaidi kwa vijana wa Kitanzania, akina mama wa Tanzania ambao tunafahamu wamekuwa wakifanya shughuli nyingi na kubwa sana, lakini manufaa ya yale wanachokifanya yamekuwa na tija ndogo kwa sababu ya uduni wa teknolojia, lakini pia kutowezeshwa sana. Kwa hiyo nguvu inayotumika ni kubwa sana na tija inayopatikana ni ndogo. Kiasi tunajua kitumia nguvu nyingi na tija isipatikane kidogo na zeeka mapema. Sivyo? Na vile vile rais
pia alizungumzia kuhusiana na swala la teknolojia. Teknolojia amesema inatumika hivi sasa, hatuwezi tukaiepuka katika sekta ya kilimo, kwa sababu vijana zamani walikuwa wanaona hii sekta ya kilimo ni ngumu, lakini kupitia ICT vijana wanaweza ikawarahisishia kazi hiyo ya Naam, wakati tunazungumza haya naona viongozi wameshaanza kuingia. Rais Samia Suluhu Hassan akiongozana na rais wa Senegal Macky Sall, rais wa Kenya William Samoei Ruto, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, waziri mkuu wa mstaafu wa Ethiopia Hailemariam Desalegn ameshafika hapo. Wanakwenda kuketi katika viti vyao ambavyo vimekwisha andaliwa tayari kwa ajili ya shughuli hii. Kulikuwepo na marais 7 waliotarajiwa kufika hapa. Pana shaka utapata taarifa zaidi kwa hao waliofika ni sehemu ya uwakilishi ama itawaje. Haya yote utayapata hapa mbashara. William Samoei Ruto yuko hapa nyumbani Tanzania. Wamekuwa na shughuli kubwa sana pale Nairobi wakiongoza jukwaa hilo ama mkutano wa Afrika kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, na tunaona viongozi hao wanavyochakarika kuhakikisha kwamba wanaipa thamani Afrika, na katika siku za hivi karibuni tumeshuhudia nguvu kubwa ya Afrika, mawazo ya Kiafrika kwa ajili ya Afrika. Twende tukapate yanayoendelea kutoka kwa mwongoza shughuli hii.
Thank you. You may be seated. Msikilizaji, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, one more time, good afternoon. Oh, wow, there is nobody in the room. I'm going to try that one more time. Ama nijaribu kwa Kiswahili? Nijaribu tena? Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Bonjour à tous. Bonjour. Thank you so much. My name is Larry Mado. I'm an international correspondent at CNN. I'm a Kenyan, a proud African. I'm so glad to be here with all of you, guiding you through this afternoon. The Presidential Summit of the Africa Food Systems Forum 2023. The big question is how we as Africa can feed ourselves, and we're so honored to have in our midst our leaders. You'll be hearing from them about what their respective countries. We'll be sharing some high-level dialogue, and they're here to listen to you as well, to hear your perspectives, so that this can be a two-way dialogue. I'm excited to get that. Some of the best practices from across the continent and across the world. I'm excited that we're here in Dar es Salaam, one of Africa's greatest cities. There are no Tanzanians in the room. There are no East Africans in the room. Hang on, wait. Ngoja tafadhali. I am so excited that we are here in Dar es Salaam, one of Africa's greatest cities. Such a great audience, completely unprompted, just spontaneous. I love it. It is now my pleasure to kick things off by inviting to the stage for their opening remarks Dr. Agnes Kalibata, President of AGRA, and His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and the Chair of the AGRF Partners Group, for their remarks. Please give Dr. Kalibata a big round as she comes up on the stage. Good afternoon and welcome, Your Excellency. My job is extremely simple. It's to invite my chair to give his remarks. Thank you, Chair. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Macky Sall, Champion for Africa-US Food Security Strategic Partnership Initiative, Your Excellency Dr. William Ruto, Chairperson of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change, Your Excellencies, Heads of State present, Excellencies, former Heads of State and Government, Honorable Ministers present, members of the Diplomatic Corps, distinguished participants, ladies and gentlemen. Today's gathering reflects the very committed leadership to driving food systems transformation in the continent. I am very pleased that as heads of state, you have taken time out of your very busy schedule to mark off your commitment to the people you lead, Africa's greatest resources. When we were making efforts to mitigate the challenges of COVID-19 on food systems, we were further impacted by the Russia and Ukraine crisis, coupled with the climate vulnerability which persists even today. These occurrences have impacted our food systems, but we are thankful that recovery efforts have been made, and this brought about new initiatives. And these initiatives have demonstrated our commitment to recovery.
we want to recognize and celebrate these initiatives, as well as consider how much more we can do together. Beyond this recovery initiative, we want to consider practical, sustainable solutions enhancing food systems in our countries, and how these sustainable solutions backed by innovation and transformational leadership are fit for the purpose and leave no one behind. In view of this, we want to build on these solutions by taking action beyond declarations. These actions must be bold, inclusive, innovative, and sustainable. As a former head of government, I do understand the burden of leadership and the urgency of transforming our food systems. I am therefore confident that despite the challenge of climate conflict we see in our continent and resources constraints, we can and will end extreme hunger by around end of this decade. As the chair of the AGRF Partners Group, this year's Food Systems Forum, hosted by my dear sister, Her Excellency President Suluhu, has demonstrated that we have a very good understanding of what we need and how we can work together as stakeholders to recover, regenerate, and act. Tanzania is able to bring more than 5,000 delegates into Dar es Salaam, and I thank the government of Tanzania for this achievement. And out of these 5,000, 3,000 has come out of Tanzania. It's the best AGRF we have ever seen since it is launched. I look forward to drawing insights from your leadership and commitment to action. Excellencies, as I conclude, I reflect on the just concluded African Climate Summit, which demonstrated Africa's resolve to take actions to mitigate and adapt the impact of climate change on our food systems. Thank you for your leadership, President William Ruto, who led us through the summit in an unprecedented manner in the history of climate change discussions. Thank you, Your Excellency, President Ruto. I therefore believe you will reflect that here today and also in the upcoming UN General Assembly and the COP28 in United Arab Emirates yet to come. On this note, on behalf of the AGRF partners, I welcome you to this presidential session, and I thank you and God bless you all. Your Excellency Masege Nalo, thank you so much. Sikusema kwamba nitazungumza kwa Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Je parlerai en anglais, Kiswahili et français. And right now, before we go, I'd love for you to turn your attention to the screens and watch this video. We see a future where agriculture isn't just a means of survival, but a catalyst for prosperity. It is a future where our farmers are the stewards of sustainable and bountiful harvests. Our markets will teem with the vibrant colors of fresh, locally grown produce, where nutritious food is abundant and accessible to all. We envision a future where innovation and technology empower our farmers, where science and research lead the way, and where we harness the full potential of our rich soil and favorable climate. Africa is a continent of remarkable diversity.
diversity in ecosystems, cultures, and traditions. And we believe this diversity can be our strength in building resilient food systems. The Africa we want places women and youth at the center of agricultural transformation. We empower them with knowledge, skills, and opportunities, knowing they are key drivers of progress. We are committed to sustainable practices that regenerate our land, protect our environment, and ensure food security for generations to come. Even in our cities, we embrace urban agriculture, creating vibrant green spaces that supply fresh produce to our urban populations. Together, we build resilient communities where cooperation and mutual support are the cornerstones of our food systems. Our governments work hand in hand with international partners, forging alliances to strengthen food security across borders. We unite as one continent with a shared commitment to the Africa we want, a vision of agricultural transformation and food systems that ensure no one goes hungry, no one is left behind. It is a future where every meal is a celebration of our resilience, our culture, and our shared destiny. The Africa we want is within our reach. Together, let's cultivate a future where our agricultural transformation and food systems are the pride of our continent, nourishing our people and lighting the path to prosperity. I would like you to help me appreciate the government and the people of Tanzania for hosting this. As His Excellency Haile Mariam Desalegn said, this is the best AGRF since they started doing it. Doesn't that deserve a big round of applause? Asanteni sana, hongera sana, Tanzania. And now it is my pleasure to kick things off by inviting the Minister for Agriculture in the Republic of Tanzania, Honorable Hussein Mohamed Bashe, to officially welcome us. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Your Excellency, the President of Republic of Kenya, Dr. Ruto, Your Excellency, the President of Republic of Senegal, Your Excellency, the President of Republic of Burundi, former heads of state, ambassadors, Chairman of AGRA, and former Prime Minister of Ethiopia, CEOs, private sector, farmers, youth of Africa, ladies and gentlemen, good evening. Karibuni, Dar es Salaam. Your Excellencies, today the African Food System Forum is taking place after Climate Summit in Nairobi, after Dakar 2 Summit in Senegal. And today, we are meeting before the COP28. The world is discussing about food security, food sovereignty, youth employment, and women. Our leaders, you have given out your position and shown the position of Africa, where Africa wants equity in financing the issues of environment, the transformation of the food security and food system. And the ministers of agriculture today, we had our roundtable meeting. And at the end of this summit, we'll give out our declaration to support what you have agreed in Nairobi and give position to what you have agreed in Dakar. Africa, in the next few years, the population will be 2 billion. The world will be 50 billion. We have seen your commitment. We have seen your passion to the transformation of agriculture, demanding reforms on the world and the international financial infrastructure to get equity on financing the transformation in Africa. As Tanzanians, today, at the end of this summit, we pledged funds for youth, and let me report in front of you
the interest was to raise 2 billion shillings to support Tanzanian youth for the block farm. I would like to announce the commitment which was been given today at the evening under the leadership of the President Mwinyi, where World Bank committed 100 million, African Development Bank committed another 100 million US dollar, IFAD committed 60 million US dollar, AGRA committed 40 million US dollar, BMGF and other partners under Agricultural Transformation Initiative, they committed to start the transformation master plan for Tanzania for the next 25 years and open up the Agricultural Transformation Office. As a Minister of Agriculture, let me take this opportunity to thank you all, the African leaders, to show leadership and commitment for the second liberation of our continent, to create decent job for youth, to request for the equity on the financing. Asanteni sana, karibuni sana. So let me take this opportunity, Mheshimiwa Rais, kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana mama. Please be seated. Thank you. I'll be addressing the delegates in this hall, but as well I'll be addressing the whole nation and probably the neighboring countries whom they're using Swahili, some parts of the area where they'll be using Swahili. So I'll be using my national language to address this gathering. Is that okay? Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, na hapa nikitambua uwepo wa Rais Macky Sall wa Senegal, Rais Ndayishimiye wa Jamhuri ya Burundi, Rais William Ruto, kaka yenu, mdogo wangu wa Jamhuri ya Kenya, lakini pia Rais wa Zanzibar yuko hapa, lakini na mimi mwenyewe. Lakini pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko nasi hapa. Pia waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali wastaafu, na hapa tuna wawili, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete wa kwetu, lakini pia tuna Rais Jonathan wa Nigeria. Nitambue pia uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu, tuna wawili pia, tuna Haile Mariam Desalegn wa Ethiopia, lakini tuna Mizengo Kayanza Pinda wa Tanzania. Mawaziri wakuu wastaafu hawa, mmoja ni mwenyekiti wa bodi ya AGRA na Mheshimiwa Mizengo Pinda ni mwenyekiti wa kamati ya rais inayoleta mabadiliko ya kilimo Tanzania. Lakini najua pia tuko na waheshimiwa mawaziri ndani ya ukumbi huu, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa au ndugu watendaji waandamizi wa serikali, AGRA na wadau wengine wa maendeleo, wajumbe wa kamati ya maandalizi ya AGRF, wawakilishi wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi za ndani na nje ya nchi, wageni waalikwa, ndugu washiriki mliopo katika ukumbi huu na wanaotufuatilia kwenye vyombo vya habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Juzi Ruto alitufundisha jambo, akasema semeni jambo, tukasema jambo, lakini the real thing ni habari za mchana.
Wakenya hawa kwenda kusaini mkataba, anasema kuweka kidole mkataba. Inabidi tuwaweke kwenye lessons za Kiswahili. Waheshimiwa, nayo furaha kubwa kuwakaribisheni nyote katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam, na kwa wageni wetu waliotoka nje ya Tanzania, karibuni sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua kwamba wengine mlitoka Nairobi leo, jana tulikuwa wote kwenye mkutano wa mazingira na leo tuko hapa, na washukuru sana. Kwa namna ya pekee na muhimu zaidi, na wakaribisheni kwenye mkutano huu adhimu unaotupa fursa kujadili masuala muhimu yanayohusu mifumo ya chakula barani Afrika, ambao umeratibiwa chini ya jukwaa la mifumo ya chakula Afrika kwa mwaka 2023. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru washiriki wote kwa kukubali mwaliko wetu na kutenga muda kuja kushiriki nasi. Natambua mnayo majukumu kwenye nchi mnazotoka, lakini kwa kutambua umuhimu wa mkutano huu, mmeamua kujumuika nasi ili kwa pamoja tuweze kuamua mustakabali wetu kuhusu masuala yanayotuhusu sisi wote. Asanteni sana. Kwa baadhi ya wageni wetu, uwepo wenu hapa nchini unaweza kuwa ni fursa ya kipekee ya kufurahia uzuri wa Tanzania, ambayo ni miongoni mwa nchi 10 zenye vivutio vingi zaidi vya utalii duniani. Hivyo mkiweza, tengeni muda kidogo kwa ajili ya kutembelea vivutio vyetu, zikiwemo hifadhi za taifa za Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Ruaha na nyingine nyingi. Halikadhalika, inachukua dakika 20 tu kwa ndege kuruka kwa hewa kufika visiwani Zanzibar, na kama unataka kufurahia mawimbi ya bahari, basi ni dakika 75 kufika Zanzibar kwa speedboat. Mtafurahia fukwe nzuri, utamaduni pamoja na ukarimu wa Waswahili. Karibuni sana sana Tanzania. Waheshimiwa marais na ndugu washiriki, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Secretariat ya Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani Afrika AGRF pamoja na washirika wao kwa kuipatia Tanzania fursa kwa mwenyeji wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika kwa mwaka huu. Kwa hakika ilikuwa ni heshima kwa Tanzania kupata fursa hii baada ya ushindani mkubwa. Hii ni mara ya pili kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu, ambapo mara ya kwanza mkutano huu ulifanyika mwaka 2012 jijini Arusha, takriban miaka 13 iliyopita. Tunaikumbuka vyema kauli mbiu ya mkutano wa 2012 ulikuwa ni kukuza uwekezaji na ubunifu kwa ukuaji endelevu wa kilimo na usalama wa chakula, yani scaling up investment and innovation for sustainable agricultural growth and security. Mkutano wa kwanza ambao ulifanyika 2012, wakati huo kakaangu Mheshimiwa Jakaya Kikwete akiwa ndio anaendesha sukani ya nchi hii, ulifanyika kwa mafanikio makubwa na ulikuwa chachu kwa Tanzania kuamka tena na kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo, tukisaidiwa na nchi mbalimbali na washirika wa maendeleo AGRA akiwa mmoja wapo. Kwa miongo mingi sasa, AGRA imekuwa mstari wa mbele katika kuisaidia Tanzania kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo afya ya udongo SHP, mifumo ya mbegu Afrika PAS na mradi wa mbegu na teknolojia Afrika SSTP. Kupitia misaada mbalimbali kutoka kwa washirika wa AGRA, jumla ya dola za Kimarekani milioni 60 ziliwekezwa katika programu hizi katika awamu ya kwanza 2006 hadi 2016. Na katika awamu ya hivi karibuni 2017 hadi 2021, AGRA wamewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 20 kama mpango jumuishi wa kusaidia utekelezaji wa awamu ya pili ya programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo SDP2. Mpango huu unajumuisha shughuli za kujenga uwezo kwenye uratibu, sera na udhibiti
kwa ajili ya mageuzi jumuishi ya kilimo pamoja na kuunganisha rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa SDP2 chini ya Wizara ya Kilimo na wizara nyingine zinazohusika na sekta hiyo. Vile vile, AGRA imekuwa ikitoa misaada ya kiufundi na kifedha katika kubuni na kuanzisha programu ya viwanda vya kilimo Tanzania, yaani Tanzania Agro Industrialization Flagship Program, ambayo ilipitishwa na kuzinduliwa rasmi Septemba mwaka 2020. Programu hii imewasaidia wakulima katika kanda maalum za uchumi wa kilimo, yani agroeconomic zones, ambazo ni kaskazini, kusini, nyanda za magharibi na Zanzibar. Na kwa kipindi cha 2022 hadi 2030, AGRA imejipanga kusaidia kuwekeza katika kilimo himilivu, yani resilient agriculture, kupunguza umaskini kwa wakulima wadogo, kuboresha lishe, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change adaptation, na kuwezesha wanawake katika ujasiriamali. Na leo hii, kwa kuangalia programu ya mkutano huu na yote ambayo yamekuwa yakiendelea hapa tangu siku ya kwanza ya jukwaa hili, ambapo shughuli zenu zimegawanywa kwa kuzingatia kauli mbiu ya mkutano huu ambayo inasadifu vyema na maudhui ya mkutano huu, yani Recover, Regenerate and Act. Napenda kusema asanteni sana AGRA. Ni imani yangu kwamba mkutano huu unahusu mifumo ya chakula Afrika utakuwa na mafanikio na kuleta matokeo yaliyotarajiwa. Kwa upande wetu kama wenyeji wenu, tumejidhatiti na tutajitahidi kuhakikisha malengo ya mkutano huu yanafanikiwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mashaka yanayoikabili Afrika katika usalama wa chakula yameelezwa kwa uzito wake na wengi waliopata fursa kuzungumza katika mkutano huu ulioanza juzi tarehe 5 mwezi wa 9. Tangu juzi, wataalamu na mawaziri wamekuwa na mijadala hiyo, na asubuhi ya leo kulikuwa na mkutano wa vijana wa Afrika ambao ndio wanaolengwa katika mageuzi ya kilimo. Walipata fursa ya kueleza changamoto wanazokabiliana nazo katika safari ya kujiendeleza kupitia kilimo. Vijana walibainisha ukosefu wa taarifa sahihi, ukosefu wa ardhi, mahitaji kwa ajili ya uwekezaji, kuibuka kwa maradhi duniani na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ama mabadiliko ya tabia nchi kuwa ni vikwazo vikubwa vinavyosababisha serikali zetu kupunguza uwekezaji kwenye kilimo. Vijana walitaka viongozi wa Afrika kutumia wakati huu wa changamoto nyingi duniani kuwa ni fursa kwa kufanya mageuzi ya sera na mifumo ya kilimo katika nchi zao, na kwamba vijana wawezeshwe kuzalisha kuendana na mahitaji ya dunia. Kutokana na utajiri wa mali asili zilizopo barani Afrika, fursa zilizopo barani Afrika, bara hili lilipaswa litoe suluhisho kwa changamoto za mifumo ya chakula duniani. Tumebarikiwa kuwa na 65% ya ardhi yote inayofaa kwa kilimo duniani. Tumebarikiwa na utajiri wa 60% ya watu wetu kuwa ni vijana ambao ni nguvu kazi kubwa. Tumebarikiwa maji katika mito na maziwa makubwa, na vile vile tumejaliwa madini yanayoweza kutupa fedha za kutosha kuwekeza kwenye kilimo endelevu. Pamoja na yote hayo, Afrika tumebaki kuwa walalamikaji badala ya kutafuta suluhisho kuelekea njia itakayoleta mapinduzi ya uchumi wa kijani. Inakadiriwa kwamba zaidi ya Waafrika milioni 283 wanalala na njaa kila siku. Wengine wanapata utapiamlo na magonjwa yanayohusiana na lishe. Kibaya zaidi, wapo wanaokufa kwa kukosa chakula. Hii ni aibu na hali hii haikubaliki hata kidogo. Tupo hapa pamoja na IGRF
na washirika wa maendeleo, sekta binafsi, wasomi na wataalamu kutoka Afrika na duniani kujadili kadhia hiyo, kubadilishana uzoefu kuhusu namna ya kuendeleza minyororo ya thamani ya bidhaa za kilimo na kujadili mipango ya kuimarisha usalama wa chakula na ustawi wa kiuchumi barani Afrika. Ili kuyafikia malengo hayo, sisi kama viongozi wa Afrika hatuna budi kufanya tathmini ya vipaumbele vyetu na kuvinasibisha na mahitaji ya sasa katika muktadha mpana wa kidunia, ili tuweze kuyafikia mageuzi tunayoyataka katika mifumo ya chakula na kuifanya sekta ya kilimo kutufikisha katika Afrika tunayoitaka. Ninatambua tumejiwekea ahadi kadhaa, ikiwemo kuongeza bajeti katika kilimo, kuimarisha ukuaji jumuishi wa sekta ya kilimo na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi. Tulitoa ahadi hizi ili kutekeleza ajenda ya Umoja wa Afrika ya Comprehensive African Agriculture Development Program ya mwaka 2003. Tulitoa ahadi hizi pia ili kutekeleza azimio la Malabo la mwaka 2014. Sasa katika kuzitekeleza ahadi hizi, Tanzania imeshajiwekea mipango na mikakati kadhaa, ikiwemo: moja, kuendelea kutekeleza programu madhubuti ya maendeleo ya kilimo, yani Comprehensive African Agricultural Development Program tangu ilipoanzishwa mwaka 2003, pamoja na azimio la Malabo la mwaka 2014 kuhusu kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo, yani the 2024 Malabo Declaration on Accelerated Agricultural Growth. Miongozo na maazimio hayo yanaelekeza nchi za Afrika kutenga angalau 10% ya bajeti kwa ajili ya kilimo, kukuza sekta angalau kwa 6% kwa mwaka, na kutoa fursa za ajira kwa vijana angalau 30% katika minyororo ya thamani katika kilimo, na kuongeza biashara ya bidhaa na huduma za kilimo ndani ya bara la Afrika. Pili, tunalotekeleza ni kwamba katika mwaka wa fedha 2022 na huu 23-24, serikali iliongeza bajeti ya kilimo mara 4 zaidi yalivyokuwa mwaka 2021. Ikilinganishwa, tumeongeza bajeti kutoka dola za Marekani 125 milioni hadi dola za Marekani milioni 400 kwa mwaka, kuanzia mwaka 2021 mpaka tunavyoendelea hivi. Vile vile serikali imeanza kutekeleza ajenda ya 1030 au ajenda 1030 inayolenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo hadi 10% ifikapo mwaka 2030, ambacho ni kiwango kikubwa ikilinganishwa na 4% karibu 4 ya sasa hivi. Tanzania imejidhatiti kuingia kwenye masoko ya chakula ya kikanda na kimataifa ili kukidhi mahitaji ya chakula katika nchi mbalimbali. Tunaamini Tanzania inayo fursa ya kuwa mzalishaji na msafirishaji mkubwa wa mazao kama mahindi, mchele, mboga na mafuta ya kula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na nchi nyingine, ya kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa kupitia nchi kavu, yani roads and railways, kupitia bahari na angani. Vile vile tuna miradi mikubwa ya kuzalisha nishati na kujenga mifumo ya mawasiliano ya haraka baharini, Tanzania Broadband System na 2 Africa System au project, ili kuwezesha kupatikana kwa maendeleo yanayotarajiwa. Jitihada hizi zote zinalenga kuharakisha na kurahisisha biashara kati ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, hususan kupitia ukanda huru wa biashara barani Afrika FCFTA, ambapo tayari tumeanza utekelezaji kwa baadhi ya bidhaa na nchi 7 za Cameroon, Misri, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda na Tunisia. Tanzania vile vile, ili kurahisisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kilimo, Benki Kuu ya Tanzania
imeyaelekeza mabenki kupunguza riba za mikopo ya kilimo hadi kufikia 9%. Tunaendelea na jitihada za kuwavutia wanawake na vijana kwenye kilimo, ufugaji na uvuvi, na jitihada hizi zinaratibiwa chini ya programu ya Jenga Kesho iliyo Bora au Building a Better Tomorrow, ambayo imezinduliwa na inatekelezwa maeneo mbalimbali nchini. Jitihada nyingine ni pamoja na utekelezaji wa programu ya viwanda katika kilimo, yani Tanzania Agro-Industrialization Program, ambayo imejikita katika kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji, utafiti na uzalishaji wa mbegu bora na kuimarisha mifumo ya masoko. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, nimetoa mfano wa Tanzania, lakini na hakika jitihada mbalimbali zinafanyika kote barani Afrika. Jana tulikuwa Kenya, tumesikia Kenya wanachofanya na hatua iliyofikia. Hivyo ni rai yangu kwa washiriki wa maendeleo au washirika wa maendeleo, washirika wa AGRF na sekta binafsi kuziunga mkono serikali za Afrika katika jitihada za kuendeleza sekta ya kilimo. Hatua hizi ni muhimu sana katika kuimarisha mifumo ya chakula na kuhakikisha uendelevu wake. Na katika muktadha huo huo, natoa wito kwa Afrika kuonyesha mshikamano na nchi ambazo zinakabiliana na changamoto kubwa za njaa na usalama wa chakula kutokana na sababu mbalimbali ambazo nimezitaja hapo mwanzo katika hotuba hii. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, Tanzania ipo tayari kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na washirika wa maendeleo katika kutumia fursa za uwekezaji zinazolenga kuleta mageuzi katika mifumo ya chakula nchini. Ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utakuja na mapendekezo yatakayoliwezesha bara letu kuhakikisha uendelevu wa kilimo na mifumo ya chakula, kubuni mikakati kuhusu namna ya kushirikiana katika kushughulika na changamoto ya usalama wa chakula na lishe miongoni mwa nchi za Afrika, kufungua fursa za kilimo, biashara na fedha kwa ajili ya kusaidia mifumo ya chakula kwenye ngazi za kitaifa, kushirikishana katika taarifa na uzoefu pamoja na kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kujenga mifumo endelevu ya chakula, hasa katika uzalishaji, afya ya udongo, uongezaji wa thamani, utafiti na masoko, kuimarisha biashara kikanda ili kuongeza usalama na uhimilivu wa chakula, na kutekeleza ahadi za nchi za kutatua changamoto ya ajira kwa vijana, ambapo kila nchi itatoa au itatoka kwenye mkutano huu ikiwa na malengo pamoja na mikakati ya kuyafikia malengo tuliyojiwekea. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, sasa nihitimishe kwa kuwashukuru tena kwa kuungana nasi katika mkutano huu na niwatakie kila laheri katika maazimio yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, katika utambulisho nilimwacha Waziri Mkuu mstaafu wa Benin, Mheshimiwa Zinso. Yuko pamoja nasi hapa. Asante sana. Let's give a big round of applause to Her Excellency, President Dr. Samia Suluhu Hassan. Thank you so much for that inspiring speech. Asante sana kwa hotuba hiyo. Alisema kwamba sisi wa Kenya Kiswahili kidogo ni kibovu. Amesema sana. Lazima nimtetee rais wangu Ruto, kwa sababu najua sisi wa Kenya na wa Tanzania sisi ni mandugu wa karibu. Wa Kenya tunazungumzia wa Tanzania kwa Kiswahili kibaya, wa Tanzania wanatujibu kwa Kizungu kibaya, tunaendelea, tunasonga mbele kama Injili. Ama gani? What I said is that Tanzanians and Kenyans were close friends. That's all, nothing more.
Well, there are a few other things there, but this is a family matter. We're going to leave it there in the level of Swahili. We won't get into it. Najua, our foreign ministers, January Makamba and Alfred Mutua, understand. So we will leave it there. They can discuss later among themselves. But I really appreciate that. We apologize that the translation did not work for parts of Her Excellency's speech. It was really inspiring talking about what Tanzania is doing to transform the food systems here. And she talked about the commitments, international commitments, like the Malabo Declaration, and other initiatives that the country is doing here. President Samia Suluhu Hassan said, we should not be complaining as Africans. We have vast water and mineral resources here. 60% of our population are the youth. We have everything we need here to transform our food systems. Do you agree? I didn't hear the right applause for that. I think. And one of the things that Her Excellency talked about, like in the last 2 financial years, her government has quadrupled their agricultural budgetary vote. So from what it was 2 years ago, it was about $100 million. In the last financial year, it was $400 million, quadruple the budget going to agriculture in Tanzania. And she also acknowledged the contribution of the youth who were meeting here this morning and what they want to transform the food systems in the continent. And she said that Tanzania is ready to work with stakeholders and other investors to transform the food systems here in the country. Nimekosa ama nimepata, Rais? Asante sana. As Africans, we love music. We are a musical people, and it is now my pleasure to introduce Angel to entertain us. Angel, tafadhali. Ndio yule pale. Tafadhali mumkaribishe. Please give a big round of applause to Angel. Hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan na maelezo kutoka kwa MC Lar Madowo ni burudani ya muziki kutoka kwa Angel Magoti, ambaye hapana shaka atatupa burudani ya kutosha na husiana na masuala ya kilimo na mifumo ya kilimo barani Afrika. Tutakuja pamoja nao pia kuyasaidi ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameyazungumza kwenye hotuba yake. Burudani yapo. Tanzania nchi yangu, Afrika ni bara langu, bara lenye vijana wenye nguvu na wachapakazi, ardhi iliyojaa rutuba na fursa nyingi kwenye kilimo. Kwani nini hame bara langu niende kwingine? Hapa kuna mafanikio. Wazee wetu walileta uhuru, ni wakati wetu kwa uhuru wa uchumi. Viongozi tupeni nafasi, tupeni mitaji, tupo tayari.
vijana tupo tayari, tupo tayari, vijana tupo tayari. Angel, thank you so much. I never thought a song about agriculture could bring the house down like that. Did you ever imagine? Umetisha sana, asante. Another big round of applause for her. That is the most fun song I have ever heard about agriculture. And the youth say they are ready. Congratulations, Angel. Ni malaika kweli kweli. It is now my pleasure to invite to make her framing remarks on setting the vision for the continent, the CEO of the African Development Agency, Auda NEPAD. Please welcome to the stage Ms. Nardos Bekele Thomas. Good afternoon, everybody. I think I was caught by surprise. United Republic of Tanzania, Your Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellency General Evariste Ndayishimiye, Republic of Burundi, His Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, His Excellency, my brother Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and Chair of AJRF Partners Group, my dear brother also, former President of the Republic of Tanzania, my dear brother, Mr. Kikwete. Who did I finish? The honorable ministers present today, my dear sister, who's brought us together, who is the president of AGRA, my predecessor and my dear brother, His Excellency Dr. Ibrahim Hassan Mayake, His Excellency, the former president of Nigeria. I'm so sorry. Well, you know, I'm a Nigerian, so I should pay you respect, partly Nigerian. And all protocols observed. And my sister from the UN, I'm just looking around, and I guess if I've forgotten people, former Prime Minister of Benin, also a good friend, Lionel Zunsu. All other partners who are here, I see the Vice President of IFAD and other partners from BMGF and others. Please excuse me if I break protocol. It's just too much to recognize everybody, and you, in all your capacities, you are all distinguished, all protocols observed. I'm truly honored to address you, Your Excellencies, on issues of food security, issues that are foremost on our development agenda as continent. Before I delve into the substantive issues, allow me to congratulate His Excellency, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan for hosting us today to what seems to be a very successful summit. Congratulations, my dear sister. As always, the warmth and hospitality of the people of the United Republic of Tanzania is a source of pride and joy for all Africans. I would also like to congratulate His Excellency President William Ruto, who earlier this week hosted a highly successful first ever African Climate Summit in Nairobi. The Nairobi Declaration on Climate Change
agreed by heads of state at the Just End Summit offers a clear continental vision for tackling climate change while also pursuing our development goals. I would also like to congratulate His Excellency, the President of Senegal, His Excellency Macky Sall, for the Food Summit that was held last year in Dakar. Excellencies, distinguished guests, I should say that today, more than ever, there is a resounding message echoing from every corner of Africa, and it is crystal clear. From our leaders, government officials, to our esteemed development partners, from the dynamic private sector to the tireless champions of civil society, and above all, our women, our youth, the heartbeat of our future, our voices unite as one. Africa is a nation rising against all odds. We are rewriting our narrative, one that has too often been overshadowed by the paradox of plenty, where abundance coexisted with deprivation. Today, we stand united, acknowledging that this narrative is changing. Africa is awakening to the realization that we possess not only the resources, but the resilience, the innovation, and indomitable willpower to overcome our challenges. We are and remain the architects of our destiny. Building, ladies and gentlemen, resilient and inclusive food system for our continent is the most pressing challenge of our generation. As we speak, more than 250 million Africans are hungry, with the world still emerging from the devastation of the COVID pandemic and the ongoing Ukraine-Russia war. Hunger and malnutrition on our continent is set to worsen in the coming years. A worsening climate crisis, alarming rates of land degradation, and persistent marginalization of a large majority of smallholder farmers, especially women and youth, are a dangerous cocktail of mutually reinforcing crises that are converging into a perfect storm that would further threaten our food security and livelihoods. Excellencies, I concur with the conveners of the summit on the need for a quantum leap if we are to overcome the challenge of food insecurity on the continent. The current food crisis is a wake-up call for the continent to take immediate action and steps to radically transform our food systems. It is a reminder of the urgent need to accelerate the implementation of the Comprehensive Agricultural Development Program, the CAADP, our continental framework for agricultural transformation and agriculture-led growth strategy, which is, by the way, translated already into regional investment plans, and this has percolated to national investment plans. All this is to achieve ambitious targets on food and nutrition security as outlined in the Malabo Commitment. On the 31st of October this year, we will commemorate the Africa Day for Food and Nutrition Security in Lusaka, Zambia. This day shines a spotlight on nutrition-sensitive agriculture as the basis for producing safe and nutritious food. Nutrition-sensitive agriculture plus nutritionally rich foods and dietary diversity are at the heart of interventions to overcome malnutrition and micronutrient deficiencies. Current efforts to build adaptive capacity of production systems and natural ecosystems are nowhere near what is required to keep up with the pace of climate change. The quantum of both public and private investments required to build system-wide resilience of production systems, livelihoods, and infrastructure is at least
tenfold the current levels. Equally critical is our efforts to reverse the current high rate of land degradation, which threatens the sustainability of our food systems. It takes hundreds of years for topsoil to form. We lose 24 billion tons of this fertile topsoil each year due to unsustainable land and soil management practices. Today, more than 75% of the continent's cultivated area is degraded. Restoring the health of degraded lands is critical for overall human development, as land is a vital life support system for livelihoods and ecosystems. Healthy soils provide the foundation to raise the agricultural productivity, increase on-farm biodiversity, and reduce the pressure to expand agriculture into fragile natural ecosystems. There is well-established evidence showing that increased soil health improves water and nutrient use efficiency, leading to profitable farming and resilient production systems. The African Fertilizer and Soil Health Summit, planned for 5 to 6 November 2023, is a result of growing appreciation by African heads of state that our soils are the bedrock of our food systems. Building a resilient and inclusive food system hinges on our ability to reverse the high rates of land degradation and restoring the health of our soils. We expect far-reaching decisions to be taken at the summit to outline a roadmap for restoring the health of our soils. Excellencies, we are working with member states and other partners to adequately support farmers, especially the millions of smallholders who are the backbone of our food production on the continent. These farmers need sustained support to transition to modern and more resilient production systems and to connect better with markets to boost incomes. Equally critical is inclusive value chain development to open up opportunities for women and youth, including for processing and value addition. Innovative financing to cater for the unique circumstances of smallholders and agribusiness innovators, including ensuring access to affordable credit, is a critical condition for success, and we all know it. Excellencies, allow me to conclude by emphasizing that we are redoubling our efforts to drive practice change to transition our food systems towards climate-smart, regenerative practices that balance the need for healthy soils, healthy diets, healthy people, and healthy planet. Our DANEPAD remains unwavering in our commitment to achieve continental goals on food and nutrition security. Working with our partners, we are strengthening our programs with a view to making them more impactful, scalable, and sustainable. We are constantly reviewing our delivery models and theory of change to better define pathways between our interventions and intended outcomes. These improvements are also being cascaded to our member states through technical and advisory support for improved program design, development of business cases, and resource mobilization to support implementation. I would like to thank AGRA for their collaboration and cooperation in really translating these plans into action at all levels, both at regional and also national levels. Finally, I would like to reiterate something. And because our heads of states and government are here, I would like to appeal that, yes, we have recognized the fact that that food systems, the development of food systems and agricultural transformation is really fundamental for economic, social, and political transformation. It's also a day where we have recognized that we have unfulfilled promises and that there are deficiencies. And here we are committing ourselves
to really make sure that we redouble our efforts and correct for the past, but also plan for today and tomorrow. And therefore, foresight planning is important and critical. 2 is, in light of the quantum leap, recover. We cannot wallow in crisis. Crisis cannot define us. Building resilient food systems is critical. And here, I guess, we are all together committing to that. The 3rd one is regenerate sustainable agricultural practices, regenerate our soils. And it's very critical and very important that we do that. In order to do that, excellencies, it's very important that we tackle the issue of coordination. There's so much wastage and there's so much leakage. And yet, the resources are finite. And we're running out of time. Need to coordinate, need to have a systems approach for upscaling and scaling up of our interventions. It's very important also that we approach the whole integrated approach, integrated strategic management approach to food systems, because we're talking about systems. It's not the agriculture ministry that would be responding to the challenges. Education, health, agriculture or food systems is about education, it's about health, it's about, it's about infrastructure, it's about IT. So all these need to be handled in a strategic management. Those countries like Ethiopia, Rwanda, Tanzania, name it, and others that have adopted an integrated approach with multi-sectoral approach, to food system and agricultural transformation have succeeded. Let's learn lessons from this. And finally, also, inclusivity is critical and very important. We need the investment in human capital, critical for progress. We need to make sure, like Tanzania has done, and we have been supporting our DANEPA, many countries, in training and bringing skills to youth so that they can own land. Even if they don't own land, we can lease land for them and use it for agricultural production. And therefore, integration of youth is critical and very important. Integration of women and promoting women in agriculture is critical and very important. And acting, we have to implement, we have to act, leveraging on digital solutions. We have got technology on our side. Let's take advantage of it. Let's act, let's implement at scale. Finally, I say regional collaboration for food security is becoming important, is the linchpin of success. Our data underlines the potential of regional trade agreements in bolstering food security. Implementing the African Continental Free Trade Area fully could potentially increase intra-African trade in agricultural products by up to 70%. Let's act collaboratively for a food-secure Africa. Finally, to our development partners, please help us and be with us at all times. It's not a promise, unfulfilled promises, like I said earlier on, has consequences. Please, when we promise, when we pledge, it has to be serious and you have to accompany us. No one is perfect. If there are areas for improvement, we can improve them together. But partnership should be with, full trust and we need really predictability. And therefore, I think with those, I would say thank you very much for having me here and for this intervention. Thank you very much, Excellencies. Another round of applause for her, please. Thank you. She said we cannot wallow in crisis, and she talked about some of the crisis we're facing. It's now my pleasure to introduce the first of 2 panels we'll have this afternoon, quick conversations, and she already set the stage for us.
with the quantum leap for food security. That's going to be our first conversation. I have 3 speakers coming up here to chat real quick. Ms. Melinda Buchanan is the Director General of the Humanitarian and Development at the Foreign Commonwealth and Development Office of the UK. Please join me on stage, Melinda. Also, please give a big round of applause. She came a long way to talk to us. Also joining her on stage is Mr. Roger Voorhuis. He's the President, Global Growth and Opportunity Division at the Bill and Melinda Gates Foundation and a member of the AGRA Board. And last but not least, Mr. Svein Tor Holzeta, President and CEO of Yara International. I'm going to need to hear a bit more excitement from the room. We have a few more coming up. It's going to be short and sweet, I promise. Very important, so please stay with me. The theme is recover, regenerate, and act. And I think Ms. Bekele Thomas talked about one of those issues. We keep talking about the Ukraine war and how that's affected Africa's food systems, the grain that we depend on from Ukraine. So I'm sure they will be talking about that, as well as highlighting practical solutions and the role of sustainable farming practices on the continent. And finally, on the subject of ACT, they will be outlining actionable strategies for mobilizing investments and required policy and financial reforms, both from the public and the private sectors. The only lady in the group gets to go first. Melinda, please go ahead. Thank you. Ladies and gentlemen, excellencies, it is an absolute honor to be part of this panel representing, thank you, His Majesty's Government and the United Kingdom's partnership with Tanzania. I want to start by recognizing the commitment that we have all heard, that I've heard across this conference, but particularly in this session, and the positivity of the debate. And I will start by saying it is a joy just to listen. I want to start, though, with a focus on recovery and why it matters. Africa's food system transformation has been battling continuous challenge over recent years. As we all know, in the last 3 years alone, the desert locust infestation between 2019 and 22 affecting 23 countries with 20 in Africa, COVID-19 and its economic scarring, the global impact of Russia's invasion of Ukraine on food systems, and those are all in addition to existing conflict, climate change and humanitarian issues that some countries continue to endure. This has had a deep impact across global food. I apologize, Melinda. Do you mind a little closer so we can hear you? Sorry, absolutely. Thank you. Hope this works. The deep impact across global food, fertilizer and fuel prices and the fragility of the system. I'm afraid in this crisis-prone world, those sort of shocks are going to continue, and at the same time, demands continue to rise with demographic growth. So this makes recovery and greater resilience absolutely essential because, to use a phrase from our previous speaker, crisis cannot define us. And we all agree that the how involves an interconnected strategy. Food systems are complex. They're very heterogeneous across different countries and crops and value chains. As we know from a recent study by the Rockefeller Foundation from April this year, creating more sustainable food systems, it called for a deeper understanding of these interconnected contexts to crack the silos and join the dots. And joining the dots requires us to think as much outside the sector as within. It means thinking about the macroeconomic, the debt issues, how they've impacted prices, all the way through to the investment in regional crops, fertilizer value chains, the investment in enabling infrastructure and human capital. All of those need to work together in order to get the private sector investment mobilized and at scale. I want to focus on ACT and what it means to act, and I will start simply by saying food systems, not food projects. 4 things that I would like to share that we should be doing more of in order to scale up. Those are regional integration, greater coherence, as outlined powerfully by Madam President, unity of purpose, research and deployment and data infrastructure. Firstly, regional integration. This really does support the scaling up of regional crop and fertilizer value chains. We know that focusing on infrastructure needs of a particular crop
along a regional transport corridor, rural roads, storage, processing, aggregation, and so forth, will improve connectivity between smallholder farmers and markets, between surplus and deficit food production areas, and intra-regional and continental trade in raw and processed agriculture staples, fruits and vegetables. It's important for partners to act together through a regional lens. For example, the UK is supporting the ECOWAS Rice Observatory with the Bill and Melinda Gates Foundation, the African Development Bank, the World Bank, JICA, GIZ and the Islamic Development Bank to reduce the import dependency of rice into West Africa, which costs the continent $4 billion per annum and create a regionally competitive price chain. Secondly, driving coherence amongst partners and stakeholders. And I want the United Kingdom to be known as a committed partner to coherence and helping to lead the way. We know there are multiple donor and philanthropic programs across the food system sector. These all need greater coherence to maximise their impact, to minimise the divergence from the African context, including the Malabo Declaration and the post-Malabo process, which we've heard so much about. Practically, this can build on existing models. The United Kingdom support to COMESA to establish the digital regional food balance sheet with partners including USAID, Rockefeller, again the Gates Foundation and AGRA, and 6 African member states. Through this, we're supporting the Malabo Declaration's aim to triple intra- and African trade by 2025. Thirdly, collectively working to accelerate the adoption of research and development solutions aligned to prioritized food value chains in Africa, seeds, soil, climate adaptation. We know, for example, if we are developing a structured rice market in a priority West African country, then identifying what R&D investments can be prioritized in a way that meets the medium and long-term needs of a particular crop value chain is essential. Being targeted and focused to align those efforts will minimize the mismatch between great R&D outputs and the adoption by agribusinesses and farmers. Finally, supporting continued development of data infrastructure and use to improve policy predictability as well as responsiveness and the agility of the food system to increasing frequency of crises. African agriculture systems must anticipate and be more responsive to change and make use of timely data to drive effective decisions. Again, we know this is most helpful if adopted regionally. The United Kingdom has worked with partners on mutual recognition arrangements, MRAs, and COMESA Digital Regional Food Balance Sheet. These MRAs will ensure harmonisation of cross-border trade policies. So in conclusion, a quantum leap for Africa's food security will require all of us to act together, governments, partners, youth, business, women. We know action for transformation requires us to act regionally, work in partnership, and anticipate those future trends to ensure resilience and agility and responsiveness and growth. I'm really proud to say that the United Kingdom is a passionate supporter of Africa's food transformation agenda, and we look forward to seeing what happens next after this conference. All right, thanks a lot. Roger. Your Excellency, Madam President, thank you for inviting us here today. I just want to actually start by saying what an exceptionally inspiring week it has been in Africa. I started the week in Kenya for the Climate Summit, and President Ruto, thank you for your leadership there. You have made an incredible statement of Africa's commitment in leadership and climate. And then, Madam President of Tanzania, the focus today has been one of the most successful AGRFs I have ever seen as a board member of AGRA. So thank you for inviting me here today. I have to tell you, I'm a little intimidated with all these heads of state to sit here as a non-African and talk about the quantum leap in African food productivity. You're doing a good job so far. I'll try my best. I raised my family just next door in Malawi, so I know a little bit about African agriculture, and I know a little bit of the lessons I've learned and the mistakes I've made. What I will tell you is a couple things. We've entered this season around 3 C's, we call them in the Gates Foundation, around COVID, around conflict, and around climate. And today, as the Minister of Agriculture in Tanzania talked about, we had a roundtable with African ministers.
And what we heard were African solutions and African ideas for building resilience and for recovery. And I got to tell you, I was both inspired and challenged, because the future ahead requires not just recovery, but it's going to require a quantum leap in growth. And that growth is going to have to come from a known formula, but applied to a new situation in the face of the headwinds of climate change. So we've got to build a sustainable food system in Africa, and we've got to do that through smallholder farmers. In my lifetime, there have been the greatest number of people that have ever in the history of the world come out of poverty. First in China, second in South Asia. And I stand and sit here today with a commitment from the Gates Foundation that we would love to see the third wave of poverty reduction in the world come out of sub-Saharan and come out of the African continent as a whole. And the possibility of doing that is what we've all learned is out of smallholder farmer productivity, increased investment in innovation, and a focus on women and girls at the center of development. Now, what I'll say is that there are three areas that we're going to try and emphasize as the Gates Foundation. One is to build a safer, more sustainable, more equitable food system that everyone needs to be at the table. It's going to have to be broad-based, where governments and sovereign states make commitments to agriculture. It's going to have to include the private sector, and it's going to have to improve the civil society where possible to hold us forward in what needs to be done that makes an impact on the lives of low-income people. Second, women are the backbone. New RCT that is coming out of West Africa actually shows that if you have a gender intentional focus on agriculture, you can actually increase productivity 20%. Right now, women, on average, for the same amount of productive work in agriculture, earn 18% less. Where, if we're all looking for jobs, we're looking for GDP, just increasing gender intentional agriculture gives you a boost of almost 18 to 19%. And that's the first place we're going to have to begin. And the third area for the Gates Foundation to make a quantum leap is around innovation. Everyone knows that our chairman, Bill Gates, founded Microsoft on the idea of innovation. We focus on that, and we focus it in agriculture in four areas: in animal genetics, animal health, in crop genetics, and in building new seed systems that actually can deliver for crops that are often neglected around the world, but are extremely important in Africa. And thirdly, to understand how new pests and diseases, both for crops and animals, need to be diagnosed early, need to be treated, and need to build in that technology into the seeds. I just want to congratulate Macky Sall, President Sall will be hosting the Grand Challenges next month in Senegal, where we're going to actually see the front lines of that innovation and that cutting-edge thinking come to pass. But we're going to need to push that into the CGIAR, which delivers 10 values of economic value for every dollar that's input. And you, as officials here today on the front lines of this journey, need to invest in national agriculture and research centers. They're going to translate that into crops in the ground and to extension services that are appropriate, sustainable, and within planetary boundaries. And the last one I'll just say is we stand ready as the Gates Foundation to be helpful. We've partnered with YAR, we've partnered with FCDO as a place to actually focus on soil health, on affordable inputs and soil nutrition. And as I close today, we want to be partners with you, but you are in the leadership of this. And I guess from our soloist today, I should actually say that we should say Topo Tayari on behalf of the Gates Foundation. So thank you. Mpo tayari, asante sana. And he rightly mentioned that in October, the Grand Challenges annual meeting is coming to Senegal in Dakar. We're looking forward to being there. I'm looking forward to there. Merci, félicitations, Président. And finally, last but not least, Svein. Thank you, and Your Excellencies. It's such a great honor to be invited to take part in this discussion at this very, very successful Africa Food Systems Summit. Really enjoyed it, and great momentum around it. As Roger said around what he referred to as the 3 Cs, it's a very challenging backdrop with COVID, climate,
and conflict. And in the short term, the importance to recover from that will be key. And we work together with governments to keep supply chains open. I'm from the fertilizer industry, from the private sector, and as you've seen, there have been major disruptions. But we work together with governments. We work together with Roger and the Bill and Melinda Gates Foundations and others in order to make fertilizer more affordable, to make it reach the farmers through Sustain Africa, through Grow Ghana, and other initiatives. And while fertilizer prices have come down globally, there are new worrying issues at the moment. We see the impact of higher interest rates, currencies that have been devalued, and also the debt crisis. So that's the backdrop that we're working with, and that we need to keep in mind as we work on regenerating. And to me, the key word here is resilience. Shocks like we've had, we will have new shocks in the future as well. So we need to build a resilient food system that can withstand it. And to me, the key is in the soil, having a healthy soil, feeding the plant the right nutrition. Plants are no different than us humans. We need a balanced diet. So imagine if I told all of you that from tomorrow your diet would consist of 2 nutrients only. What do you think would happen to your health? And why do we work in that way with plants? So it's about adding nutrients, having balanced nutrition, going from 2 nutrients to 5 nutrients, focusing on the soil. And when we have a healthy soil, the soil is more resilient. It can resist heat better. It can resist floods better. It can resist droughts better. So it's much better prepared for the future shocks as well. And there is a direct link between health and prosperity. And with that, we get that through the soil. So this is really our best defense against food insecurity. And here we need to think not only about food security, that is important, food sovereignty, also important, but also food as a business. Farmers run small businesses, all of them. It's about prosperity and helping them to become more profitable, to turning this into businesses. Africa could be a major exporter of food to the rest of the world. And by the way, the rest of the world needs Africa. We need to have food production in much more places in the world. And Africa is best positioned to take that role, to be a major exporter of food to every part of the world. And over to the ACT part of it, and we had a great session under the leadership of Her Excellency, Madam President, this morning with young agripreneurs. We're right now in the 4th agricultural revolution. That's led by technology. It's led by the youth. And as we just heard from stage, they are ready. Let's include them. Let's help them to drive their businesses to make this leap forward. We don't need any new breakthrough technologies or innovations or miracles or anything. We have all of it. It's about putting all of that to use, and it's possible to do this. But it's not possible without finance. Risk sharing is key, or thinking full value chains. What we have done here in Tanzania is to bring in raw materials from parts of the world, but upgrading it, going from 2 nutrients to 5 nutrients. And when we apply that in the field of the farmer, together with the farmers, what do we see? Well, more healthy soil, but also doubling in the yield of the crops in the first season. It's tremendous what we can do together with the farmers when we work together and we de-risk the food system. So this is possible, but it is only possible if we share risks and we share costs and do the large investments in infrastructure, and we do that together. It is possible. This is the moment. This is the moment for Africa. Thank you. It is possible, and this is the moment. Thank you so much. You talked about resilience, which is important as we face challenges, whether it's the Ukraine war or climate change. And Roger is optimistic that Africa can be the next part of the world to lift a generation out of poverty and food systems, not projects, Melinda said. Please give them a big round of applause, the first round of speakers. Thank you so much. Please, you may take your seats. And like I said, as Africans, we love music, we love to dance. It's now my pleasure to introduce the next performer.
Please give a big round of applause and welcome Jackson Panduka. Karibu sana. Tanzania, kuilisha dunia, kuilisha Afrika, kuilisha dunia. Samia ongoza njia, tuna imani nawe. Kilimo biashara, umeonesha nia. Naye Waziri Bashe amesema kwamba tupenda kuona vijana waje kuwa manamba tena kwenye nchi yao. Ardhi katoa mama, imepamba moto, tujitosheleze kwa chakula, tuilishe na dunia. Ardhi katoa mama, vijana sawako shamba, lengo tupate chakula tele, tuhudumie Afrika. Dr. Samia champion, na ndiye mbeba maono, amelenga kondoo masikini kupitia sekta kilimo. Huyo ndo mama Chifangaya, Samia mama, tunakuombea sana. Miundombinu ya kilimo iko sawa tayari kwa uzalishaji, hivyo karibuni sana wafanya biashara na wawekezaji. Naye Waziri Bashe amesema kwamba tupenda kuona vijana waje kuwa manamba tena kwenye nchi yao. Ardhi katoa mama, mibiti imepamba moto, tujitosheleze kwa chakula, tuilishe na dunia. Ardhi katoa mama, vijana sawako shamba, lengo tupate chakula tele, tuhudumie Afrika. Dr. Samia champion, na ndiye mbeba maono, amelenga kondoo masikini kupitia sekta kilimo. Huyo ndo mama Chifangaya, Samia mama, tunakuombea sana. Samia ongoza njia, tuna imani nawe. Kilimo biashara, umeonesha nia. Miundombinu ya kilimo iko sawa tayari kwa uzalishaji, hivyo karibuni sana wafanya biashara na wawekezaji. Naye Waziri Bashe amesema kwamba tupenda kuona vijana waje kuwa manamba tena kwenye nchi yao. Ardhi katoa mama, mibiti imepamba moto, tujitosheleze kwa chakula, tuilishe na dunia. Ardhi katoa mama, vijana sawako shamba, lengo tupate chakula tele, tuhudumie Afrika. One more time, a big round of applause for Jackson Panduka tafadhali. Ubongo, nyimbo za kilimo ni nyingi sana. Tumefurahia. Thank you so much. We love the agricultural music. It's fantastic. It's a good way to spread the message. And now it's my pleasure to introduce the second and final panel. Before we hear from our leaders, please, we heard from the development partners from the Gates Foundation, from the UK, FCDO, as well as from Yara International, and now it's time to talk about financing Africa's food systems transformation. Please welcome to the stage, a big round of applause for Her Excellency Mariam Al-Maheri. She's the Minister of Climate Change and Environment of the UAE and host of COP28 this year. Thank you for joining us here. Shukran. Also joining us is Honorable Anne Tvenerim, Minister of International Development from Norway. Welcome. A big round of applause for her. And last but not least, our neighbor, Honorable Geraldine Mukeshimana, Vice President, International Fund for Agricultural Development, or IFAD. A big round of applause for her as well, please. We are going to be talking about the financial innovation which is necessary to finance all these dreams we have, which innovative financing mechanisms and strategies can drive the transformation of our food systems on the continent, as well as sustainability and resilience and global and local perspectives. Geraldine, please start. Thank you, Excellencies. And moderator, first of all, when you were commenting about the singers,
we were sitting and saying, oh, this moderator is underestimating us. So thank you for the singers. Yeah. I will not make that mistake. Yeah, thank you. Actually, you asked us to speak about the financing mechanisms and the strategies for food system transformation. And I'll say that actually we need currently innovations both in the public sector finances, we need it in the private sector finances, and also we need it in inclusive financial services. So for the public finance, it's really important that we think on how our development banks are working. It's really important that we support our governments to have innovations that are improving evidence-based decisions on our public and private sector financial flows. And the good news is that IFAD is co-leading with the World Bank and the others on the prototypes for financial flows into food systems. On a financial sector side, it's really important that we think of innovations that are making a transformative private sector, but that are also including the roles of small-scale farmers, that are including SMEs, that are including youth and gender aspects. Mtazamaji wa TBC1, bado tuko kwenye matangazo mbashara kutoka ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam. Ni mkutano wa mifumo ya chakula barani Afrika unaofanyika leo ikiwa siku yake ya 3. Rais Samia Suluhu Hassan na baadhi ya viongozi wa nchi mbalimbali za barani Afrika nao wakihudhuria. Mijadala bado inaendelea, yote inalenga kujadili kwa pamoja kuhusiana na namna gani kilimo kinaweza kuwa na tija kwa maendeleo ya Afrika, lakini pia na kuilisha Afrika. Mjadala ambao unachukua nafasi sasa ni namna ya kufadhili mageuzi ya mifumo ya chakula barani Afrika, na wanaozungumza sasa katika jukwaa hilo yupo Geraldine Mukeshimana, ni makamu wa rais wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, lakini pia atakuja kuzungumza baadaye Annabeth Trevetheim, yeye ni waziri wa maendeleo ya kimataifa kutoka kule nchini Norway. Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine, Rais Samia hayupo kwa muda kidogo hapa, akirejea baadaye tutakuunganisha na matangazo haya. Bado kuna viongozi wengine mbalimbali wa bara Afrika wanaendelea kushuhudia majadiliano yaliyoko kwenye jukwaa. Tunarejesha matangazo haya studio kwa muda, tutarejea hapo baadaye. Endelea kusalia na TBC1. Nini safari iendelee? Tunachoweza kujivunia ni kwamba miaka 12 iliyopita mkutano kama huu ulifanyika hapa Tanzania, ulikuwa na washiriki 500. Lakini leo hii miaka 12 baadaye, baada ya mapinduzi makubwa ya mialiko ya mikutano mikubwa kama hii ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, idadi ya washiriki imeongezeka mara 10 zaidi. Leo ndani ya ukumbi wa JNICC tuna washiriki zaidi ya 5,000 wakitokea nchi zaidi ya 70 duniani. Kama kituo kinachoandaa mikutano mikubwa ya kitaifa, kikanda na kimataifa, tumejiandaa na ndio maana tunaendelea kuwahudumia. Jukwaa hili la mifumo ya chakula hapa Afrika lina mikutano mingi, lina mafunzo mengi, lakini lina namna jinsi ambavyo Tanzania inaweza ikaonyesha bidhaa zake katika soko la Afrika au soko la dunia. Kwa Mtanzania ambaye hajafika hapa leo, tunamuomba aendelee kufuatilia katika vyombo vya habari ili kuweza kujifunza fursa zilizopo katika mifumo ya chakula, ule mnyororo wa thamani mzima wa mifumo ya chakula.
wewe kama ni mfanyabiashara wa sekta yoyote ya kilimo, kwenye zao lolote, ndani ya JNICC kuna wateja, kuna watu wa utafiti, kuna wasambazaji wa pembejeo, lakini pia kuna watu ambao wanashiriki katika kusupply zana za kilimo. Tuna makampuni ya matrekta hapa, kuna watu wanaotengeneza mbolea, lakini kuna wasambazaji wa mbolea. Kuna watu wanatafuta fursa za kuwekeza hapa nchini kwenye kilimo, kwenye mifugo na kwenye uvuvi. Kwa tunawasihi sana wale ambao wakupata fursa ya kuja hapa leo JNICC na ambao hawataweza kuja hiyo kesho kwa sababu ukumbi wetu na watu walishafanya registration, tumekwisha funga. Zaidi ya washiriki 5,000 kutoka nchi 70 wako hapa. Kwa waendelee kufuatilia katika vyombo vya habari ili kuangalia fursa zinazoletwa na jukwaa hili la mifumo ya chakula hapa barani Afrika. Lakini hii ni Tanzania. Tanzania imeonyesha tumeweza. JNICC imeweza kuhosti watu 5,000 katika mikutano mbalimbali. Kama mnavyoshuhudia, tuna kumbi 27, kuanzia kumbi za watu 10, watu 50, watu 100, watu 200, lakini tuna tent hapo nje ambazo tumeziweka kwenye viwanja vya Jimkana ili kukidhi mahitaji. Na kumbi zote zina vifaa vya mawasiliano, vina furniture za kutosha, tuna kampuni za usafi, mamlaka mbalimbali za serikali kuanzia umeme, watu wa TANESCO, DAWASCO, masuala ya maji, usafi wa facility zote uko vizuri, na ndio maana mikutano inaendelea, watu 5,000 wakihudumiwa katika ukumbi wa JNICC.